have a poem named Novel in this book. It's about a movie. Yeah, it was very, very interesting how I felt about that movie, and I just wanted to write about it. So the influences are very broad, and sometimes you just cannot say consciously what or who influences you, but you have all of those stretched lines that speak from inside the book. Well, this is also brief. Well, whenever I'm posed this question, I think, okay, it's mainly German writers. The first poet I want to quote is always Esther Kinsky, who's writing amazing poetry, who's also a translator who has for long years only translated from English and from Polish to German, before now recently in the last 3 years publishing both novels and poetry, and the poetry is just amazing. It's again something very, very precise, something that in the first moment just seems to tell a story, an interesting story, something that touches you, an image that stays, but at the same time it is such a piece of art. So if you go closer and if you look how it's built, if you look at the details of language, then it's just amazing. It's just growing and growing and growing. So she's the first to recommend. Unfortunately, not in translation. I mean, not in any other language but German. And the second person I'd like to mention is Ilya Troyanov, who's writing novels, who's also translating, but mainly known as writing novels and reportage in German again, but a Bulgarian-born, grown up in Africa, and he wrote amazing pieces on different places all over the world. And it's again about telling stories in a way that that you somehow keep them in mind, they somehow stay. And I was in a poetry workshop back in Switzerland where I studied, and it was a poetry workshop, so our teacher asked us again about the influences and the people whose writing we like. And I told his name as the second person, and then my teacher smiled at me and said, well, you're going a little into the direction of prose, I think. So yeah, this is something I highly evaluate if also poetry style tells stories. Who would like to incorporate you into the discussion? If you have any questions, any comments, any ideas you want to share, your impressions, your reaction, your responses. I have a question. Both sets of poems were very different, but one quality they shared was they were both written in the first person. So why was it that you chose to write in the first person, lyric I, rather than, or maybe not lyric I, in the first person I, as opposed to other points of view, I suppose? That's for both of you. Well, as for me, it's not always I. Just the one. I'm sorry. I walk in. Well, there are I's, but well, the thing is that this is a first book. I mean, my first book, and when you say I, it's like obtaining an identity, maybe, and speaking from inside that identity, telling like I. But that's just one part of the story. So, but it's not only about I. I mean, there are many sub-levels or identities or persons or objects that might speak. For me, what was first was the observation process. So looking closely at the she and looking closely at the environment, and from that it was quite natural to have a I speaking who's bringing those things together. In both
poems, I kind of see the eye diffusing and dissipating and dissolving, and it's interesting. The movement is projecting to the different To the directions, sides. to the sides, and disappearing also, Well, disappearing and then appearing again. I have that because I also take photos, and another part of me is photography. And I've noticed that what you say, Shushan, is either I bring everything to the center in a photo, or make everything go to the margins, I mean, go out of the photo. And it's the same in writing. If it doesn't come to a center and does not become a center itself, I just push them out to not to become obstacles, maybe, something like that. Good, that's a good point, because both of you are photographers. So how much does photography influence or impact your work? That's really interesting, sort of mixing. Well, yeah. Vibke. I once discussed it at another workshop on poetry, and for me, I really start with the image, with something I see, with something I want then to transform into a language, or something I observe, a scenery or something. But it really starts with the image, and it doesn't start with the language or the sound of language itself. That then comes. I don't say I don't care about how my text sounds. I mean, if you carefully read it, you will find a lot of those things where sound is important. But the very first thing is the image. Well, not for me. Okay. For me, maybe it's the feeling of it's ban when we say ban, the word. And literature and photography are quite interrelated, interwoven, and they begin from the same place rather than one is depending from the other. They're like very parallel from ban. One is the word bar. Ban maybe in the sense of logos. Yeah, Yeah. bar. I Bar. don't Ban, think so. bar. Այրեմ։ Այրեմ։ Այո, Մենք դու ախտարան գալու որովհետև անգլերեն բանը like think չի էլի, մեր մոտ լոգոսն է։ Ես ալ մեկադարձում եմ, բայց հայերենով Թարգման է։ Մանտարապես ներգա Չնայած հասկանում եմ Վիբկեն, բայց թարգման է։ որտեղ հիմա ներկա ժամանակաշրջանի բանաստեղծությունը շատ գղզիացած է։ Ինքնին գաստե հասարակարգին վրա, այսինքն բացատրելով միտքս, ես ծերից անոց չէի։ Հայաստան ինչքան է փոքր է, բոլոր իրարգիջնստան, բանաստեղծությունը շատ առանձնացված է։ Բանաստեղծությունը հիմա կյանքի ոճ է, այլևս քրագանություն չէ։ Քրագանություն չէ այլևս բանաստեղծությունը։ Ինձ համար հայտնություն էր, և շնորհակալ եմ ձեզ, որ ես Վիբկային գիտեի։ Ես պիտարեսնեի դուք ծանոթ եք իրարու։ Ես ու Վիբկեն։ Այո։ Այո, արդեն 3 օր։ Բանաստեղծության միջոցով ծանոթացան, չէ՞։ Այո, համատրած եք հաճելի։ Այսինքն սա դարձավ պատճառը հանդիպման։ This was the center of. Եթե կարելի է ես այդ կղզիացած լինելու մասին որ ասում եք, այլևս գրականություն չէ, շատ վերջնական դատապարտողական բանով է, ինչում վախեցնող է ամեն դեպքում, բայց ինձ չի թվում, որ կղզիացած է կամ գրականություն չէ, գուցե ինչ-որ սաղնային դեռ առաջ շարժվելու ավելի սաղնային վիճակում է այս ամեն ինչից հետո, բայց գրականություն է ու կարծում եմ ազդում է, բաներ է պայմանավորում ու ինքը իր մեջ չի, որ գոյություն ունի, այլ dispersing, like գնում է, եզրեր է գնում, ծայրեր է գնում։
Իմ մոդելությունը ստարբել էր, այսինքն ես ծեր տեքստին չեմ պատրաստել։ Չէ, գիտեմ ինչի մասին եք ասում, ոչ թե իմ, այլ ընդհանրապես բանաստեղծություն։ Որտեղ Հայաստանը, եթե գրականության ընտանիք կարծիքի վրա առնենք, մենք այն ասկերը, որոնք հարցեր ունեն, թադ ունեն, մեզպես, մեր գրականությունը ավելի առաքելաբաշխ գրականություն։ Ես անշուշտ մենք իրար կփնտրենք։ Ես այդ փնտրդուքի մեջ է, որ հայրենատերացից է։ Հարկելով վիբկային։ Վիբկեն շատ լավ, օրինակ ես առավոտյան վիբկեի բլոգը նայեցի, ու շատ զարմացել է, ինքը Հայաստանի հետ կապված շատ, նախ ձախ կողմում բլոգի գրված է կարոտ։ It's interesting for me. Why? Because of the word is amazing. We don't have the word in German, and I don't think this very word in this in meaning. English also. I mean, you missing, this carrot. But there's a Homesickness, interesting. yeah, but also missing right? something. Heimweh. I know the German word. Therefore, you need to have a heim. I mean, a place to call home to miss it. No, I think this word also has the meaning of some missing something which is important, but you can't really name it. It's just not there. And I love this idea, and we don't have this in German, and that was for me this word. It's amazing. And then I named the blog. Մի անդրադառնալ վիբկային, ոչ թե շատախոսություն չեմ ուզում անել, բայց այստեղի իմ դպավորությունս ուրիշ է։ Վիբկան հատուկ իրավիճակ է, այսինքն իրենց մոդեցումը մեր մշակույթին, չասեմ մեր եւ իրենց, այստեղ որտեղ մշակութային մի քիչ հանրահավաք կա։ Ես իրեն հարց ունեմ, բայց վերարտրանալով այդ կետին ինձ շատ կհետաքրքրել։ Մեր կով գրականությունը շարժում է եւ գուզենք շարժումի վերածվել։ Բայց ես ինքնաբերաբար ոչ թե գրզիացած տեսածես, բայց ադի թրագանություն, արաբելություն կամ բացասականություն չէ։ Բայց ծևոմը վերամբարձ ծևով պոեզիայի մոտեցումը, որը տեքստը հերու է։ Հասկացաք միտքես։ Տեքստը հերու է, քրուտենը հերու է։ Որ ես ալ ինձ հոգի առազատ է այդ վիճակը։ Ինձ համար շարժում չի պոեզիան վիճակ է։ Հասկանալի է։ Բայց ինչ որ Հայաստանի մեջ կդառնի շարժողական պոեզիա։ Ձի մենք ունենք շարժումներ, մենք ալ պոեզիայի։ Օրինակ անուններ կասեք։ Շատ են։ Ես ճիշտ հասկացա, որ ասում եք ավելի իրականությանը մոտ եւ մի քիչ վեր իրականությանը, հա։ Այն պոեզիան, որ Հայաստանում շատ կա, ավելի արձագանքող է ռեալություններին։ Երևի ավելի քաղաքականության մեջ Քաղաքական ավելի շարժողական։ Ես ոնց որ այդ չեմ նկատի ունեի, թե չէ։ Հա, մեր մոտ պոեզիան կյանքի ոչ չէ, ինչպես որ արևմուտքը։ Իսկ սա կյանքի ոչ է, այդպես եմ հասկանում ես, հա։ Այս բանաստեղծության մեջ։ Աննային հատուկ մոտեցում է։ Հա, հատուկ ո՞ց, հատուկ։ Ես եմ մի ուրիշ բան Ուզում հասկանալ հատուկ Ես եմ մի ուրիշ բան խոսա, իմ համար հայերեն խոսեմ, թե Հա, բոլոր լեզուներով ամեն ձևով կոմունիկացիոն է։ Կամասնա, Կհասկանայի հարցեր ունենայի։ ինձ էլ հետաքրքիր էր այդ նկարելը, որ ասեցիք, եւ ինձ շատ ուղղակի կապվեց սա, այդ նկարչության, ուղղակի այդպիսի պոեզիա, որ կարող ենք ասել Լուսանկարչության։ հա, հենց անմիջապես լուսանկարչության ոչ նկարի, ու այսպիսի հարց ունենք երկուսիներ, օրինակ այդ ակնթարթը, որ թե լուսանկարում, թե պոեզիայում կոնկրետ ձեր կա, ինչքանով եք հետո անդրադառնալով զգում, որ դա շատ կարևոր ակնթարթ էր, կոնկրետ լուսանկարչական պոեզիա չի։ Ինձ թվում է իմ լուսանկարչությունն է գրական լուսանկարչություն։ Ինձ միշտ թվում է, որ ես գրականությունից եմ մեկնում լուսանկարչություն, քան հակառակը, երբեք պատկերով չեմ գրում, այսինքն միշտ հակառակն է, մեկնում է դեպի պատկեր, հանգրվանը պատկերն է, քան թե մեկնում անկերտը։ Sorry, is there an opportunity to translate it or Maybe some parts of the maybe we could also speak English. շատ բան չէ դրանք I'm terrible at interpreting. I can do written translation, but I don't do interpreting. Do you want to take? Interpreting students Okay, do you want to here do who could, that? whisper That'd be interpretation wonderful. that is If like you really did that, that'd be great. And but if you speak English, it's preferable that everyone speaks English. Okay.
Can I seize the chance and come up with my question? Yes, but let's finish the question here. And those of you who need translation, who do we have as an interpreter? Or ask someone to... Dinle hayal piyen çalıyor. Maybe you say it shortly in English and then I restart. I get kind of confused. I would say. I want to say you are both the photographer and how connected how I see your poetry or your writing is also connected with photography, your photography, and how do you think it's important shot that you have done after some time? Is it important or it's just shot? Well, the idea would be to get a shot that is important after years. So, sure to... But I don't really get the question. So just like to get it and then I can say, okay, I got this, I How is frozen this moment. connected with photography and what do you think about this kind of poetry which is connected with photography? Like imagery So, like, literature. like that is connected instantaneous to image. writing. Is that what you mean, instantaneous writing? Like you're taking an instant and then you're writing Yeah, the like instant, taking right? an image Instant. and writing the literature for the But image. not as something an like image that. so much as an instant, I think that's what you mean, right? So there's two things. I mean, Baha, I think, I need to going back to the image idea, I would wish a poem to be more than just a good photo, just a good picture or snapshot. I mean, if it's just bringing an image into language without any interesting thing in this language, then it's kind of, I wouldn't be content with that. And the other thing about the moment, yes, sure, it's both a mean to capture a moment, both the photography or the language. The language in a way, no. He's translating that moment in a sense. Yeah. Yeah. In the moment, that's easy.